focus on what is homeschooling and how are we going to describe homeschooling? What are the characteristics of homeschooling? Okay, so team 25 again. Hải Dương, Thu Huyền, or Huyền Thu? Huyền Thu. Oh, Huyền Thu, right? Yeah. Oh, okay, sorry. Huyền Thu. And Lan Chi. And team 57, we have Vinh Khánh Minh, Phương and Việt Hân. Please wrap up the motion. Alright, for now I'm going to split you guys, both team, into a breakout room, and as soon as you guys start getting into the breakout room, the time of preparation will begin. And we have 50 minutes. WSC format. WSC, not yes. So I'm second. Yeah, I'm second. Okay, so you basic first. Okay. So first we need to define homeschooling and traditional education. So one of my main points will be that homeschooling will help you to reach more materials, and it will help you to organize your time better. Since we don't really have a specific schedule, and there will be more materials with homeschooling. Yeah, so basically if we homeschool, you'll learn more effectively. Because you only focus on yourself, because if you learn in the traditional way, you can't learn anything much because the teacher is teaching everyone, not just one person. So they can focus on the one person. So yeah. So how many ideas do we have? 3? Yeah, I think first speaker must have 2, and then second speaker must have 3. Yeah. So what if the opposition team argue that when we homeschooling, we will be distracted by the other things and we could not focus on our study? Then we say that not all students are like that, and maybe sometimes we can still have spectators that watch them study, so they can make sure that they don't get distracted by anything. Yeah. So I think since this is homeschooling, maybe we should give some solution in order to prevent the situation that a student could be distracted by the other things. So maybe there should be a father or a mother or
even a tutor that just sitting beside and tell the student what to do next so that they could gain more discipline than just rather studying alone. I would want to rebut so bad, but I'm the first speaker. But I have some ideas. Like first or third? I'm first. I'm first. Oh. Okay, so if they say that homeschooling is lack of interaction, like they don't have friends, but we can say that not all friends came from school, and from extracurricular and neighbors and stuff, they can still get in contact with friends. Yeah. I mean, we have online friends and friends in the neighborhood, so how could they be lonely anyways? Yeah. So will the homeschooling include an online class, or is it sometimes as a lesson things? Yeah, we didn't say that. Đang mở tiếng ghi âm rồi. References. I mean that. Forget. Hello. Okay, so we're going to start a debate. Before we start a debate, I want everyone to turn on your camera. Okay? Minh Phương and Mina. Well, I turned off my camera because my camera is broken. Okay. We're going to start the debate with the first speaker in the affirmative team. So who is the first speaker in the affirmative team? So bạn nào là bạn nói thứ nhất ở vị trí ở the affirmative? Okay, Mina. So you can start your speech. Can I get 1 minute of preparation? No, actually. So the 1 minute of preparation actually starts from the next speaker. Okay, the first associate speaker don't have 1 minute of preparation. Okay. All right, so you can start your speech. So my speech will start in 3, 2, 1. Hello, judges and debaters. My name is Mina. I will be the first speaker of the affirmative team. And as the first speaker, I will first provide you some definitions of homeschooling and traditional schooling. Next, I will introduce you to some characteristics of studying and online studying, homeschooling, and I will introduce my 2 main points. So coming to the definitions, homeschooling refers to a form of education which is taught at home by parents, tutors, or through online programs like SLS or Khan Academy.
instead of attending a formal school. Traditional education refers to a conventional system where students attend physical schools, follow a standardized curriculum, and are taught by certified teachers in a classroom setting. So first, let's come to the characteristics of homeschooling. The learning environment will take place in like Zoom calls, often one-on-one or small groups. Second is will be curriculum flexibility. You can organize your time and whenever you want and you will organize it by yourself. Schedule is flexible. The teacher here will be parents, tutors, or some apps like SLS. The class size will be very small and it will focus on yourself mainly. It will be social interaction will be limited to family and friends. And testing, it will have some informal kind of testing, but it will involve some kind of certificates. So traditional schooling will have formal school curriculum. It will base on the school. The class size will be medium to large. So next is the main idea. So my first main idea is this will be better than homeschooling will be better than traditional education because it will have an efficient use of time and reduce distractions. Homeschooling eliminates many time-consuming elements of traditional schooling, such as commuting, long lunch breaks, or waiting the entire class to understand a concept. With fewer distractions like friends, jokes during the class, students will have a higher chance of achieving higher results. This allows more free time for hobbies, family bonding, or extracurricular activities. And in contrast, traditional education can be exhausting and rigid. And the teachers often have to let the whole understand, teaching one concept to the whole class at one time. So the second one is it will provide a safer and more supportive learning environment. Another major advantage of homeschooling is the ability to create a safe and supported learning environment. In traditional schools, students often face peer pressure, bullying. There's a class, there's a lot of class in Vietnam that, after a term, more than half of the class is eliminated because of the studying results. This will keep the students in a pressure time where they have to continuously motivate it and they have to continuously keep up with other ones. So homeschool students will have more time with their parents, and their parents can know what they are studying and if they face anything or not. And at the end of the day, we still believe that homeschooling is better than traditional school. Thank you. Thank you very much. 1 minute for the negative team to prepare. Who is the first speaker in the negative team? Fulang, all right. You can start your speech. My speech will start in section 1. When children are starting to have us, parents are concerned about their children studying, and they take them home to have them homeschool. So, is that a bad thing? Hi, my name is Nicole, and I'm here with my team to debate about a topic, and that is homeschooling is better than traditional education. As a negative team, my team strongly believes that traditional education is better. So, before we go into our arguments, I'm going to define some terms. First, homeschooling. Homeschooling is the education of children at home by their parents. In traditional schooling,
refers to the formal education system where students attend a physical school building, follow a fixed daily schedule, and are taught with trained certified teachers in a classroom setting. So, our policies is that we will create an atmosphere where children can learn, play, and socialize with other children. The children in our world can have a social and communication skills as well as knowledge and learning the traditional education way. Our stakeholders for today are children and parents. So my argument, my team's first argument is that homeschooling doesn't have professional homeschoolings don't have a professional instruction. Teachers at school are qualified and trained professors who have mastered the craft and integrate specialized in the area of instruction. Traditional schooling provides a structured environment where students engage with peer study, fostering essential social development. In classrooms, students interact with classmates through collaborative projects, discussions, and extracurricular activities, forming friendships and learning teamwork, communication, and conflict resolution skills. This constant peer interaction is difficult to replicate in homeschooling, where children often study independently. While homeschooling parents may organize activities like sports teams, church groups, or community events, these interactions are typically less frequent and lack the spontaneity of daily school life. Traditional schools also offer exposure to diverse perspectives and cultures, teaching students empathy and adaptability skills critical for navigating an interconnected world. Now I think about the affirmative team is that she said that traditional schooling is more exhaustive as it provides a stricter schedule. But yes, it does have a more rigid schedule, but it helps children develop better study habits as well as a sense of responsibility when it comes to completing tasks on time. Instead of homeschooling, where they can be on and off class, on and off at any time they want, and that doesn't feel schedule for them to help children have a sense of responsibility, and that's all. Thank you for listening. Thank you very much. 1 minute for the affirmative team to prepare. Just like I said, when both me and Ben is speaking, the time will just stop eventually on the screen. And it doesn't run. Okay, so you don't have to worry about that. When I press the button start, it actually it do count the time. Just because if I'm over time or not, because I cannot see if I'm over time or not, and when I should stop. Because I cannot see if the time is running. Okay, I understand your point. Okay, I try to show you guys the timer. Okay, so and I'll also start my speech in 3, 2, and 1. So in the current world, you can see that more people are actually deciding to let their students or children homeschool and rather than going to traditional schools and also having the traditional education. But recently on the proposition side, firmly believe that homeschooling is a lot better and is more beneficial to the students and the children than having traditional education. So first, some rebuttals that I have for the opposition side. The opposition side have came into this debate and mentioned about how the homeschooling doesn't have professional instructions and also professional teachers. But please take note that in this modern world, we have a lot of things that can support us, especially the rise of technology, like AI
many platforms like Google and also AI could help their children understand a lot better than going to traditional education and also traditional schools. And another way that we can have another way that we can learn more effectively is to hire teachers come home and also teach us, and how we can watch videos on YouTube. And we also have a lot of professional teachers on YouTube that we can watch every day. So the case talking about how homeschooling doesn't have professional instructions is completely false. They also mentioned about how students will become more responsible because of the strict schedule. But have you even noticed that students can also do the same thing while homeschooling? Students can do the same thing by setting their self schedule at home, so they can limit their time, how much time they're going to spend on doing their homework, how much time they're going to spend on doing their hobbies. And now I want to go and continue our team's case. So first argument is talking. My first argument is talking about the individualized attention. So what we also mean by this is that the students might pay attention to their lessons even more, because homeschooling provides more one-on-one time with the teacher, or often we can call that as the parents, ensuring that the child receives personalized instructions. So in contrast, the traditional classroom can have a large teacher-to-student ratios, making it difficult for teachers to address individual needs of each student. As you can see, the classroom has many students, and teachers can't go to each student and ask them if they understand this, and if they don't, the teachers have to explain it all over again. So if we learn at home, homeschooling is a better environment, which you can learn more, and secondly, it doesn't take a lot of time. And our second argument is talking about how the potential for higher academic achievements, because some studies have suggested that homeschool students often perform better academically when their peers better than their peers in the traditional schools. Homeschoolers generally score 15 to 30% points higher than students in the public schools, and also the private schools on the standardized test, measuring the academic success. This could be due to the individualized attention that we have just mentioned earlier, the ability to move through the materials more quickly or slowly as needed, and the focus on mastery rather than a rigid schedule. We can see that the potential for higher academic achievements is better and a lot higher if we homeschool rather than the opposition side, where we just go and learn at traditional places like public schools and private schools. Our last argument is talking about how we can reduce exposure to negative school culture. So what we mean by this is that traditional schools can expose children to negative aspects of their educational environments, such as bullying, unhealthy competition, and competitive environments, and also pressure. Homeschooling can offer a safe space for children to grow and learn without any pressure. So, at the end of the day, this is why I'm so proud to propose. Thank you. Thank you very much. 1 minute for the negative team to prepare. Time is up. The second speaker from the negative team. Okay. So
and my speech will start in 3, 2, 1. Hello everyone, my name is Elsa and I'm the second speaker of the negative team. And before coming to my argument, let's first come to my rebuttals. Firstly, the first speaker of the affirmative team said that there can be many pressures of the traditional schooling like bullying. However, there can be pressure on students by parents as well. Like parents can put pressure on students by saying that homeschooling mainly focuses on their children. So it might be the students' fault for not getting good grades. Well, and the second speaker said that teachers can go to each student to teach the students everything they cannot know. So I think that students can personally ask the teachers in the after class times. And finally, the second speaker said that students can see many bad aspects like bullying, etc. Well, and they can like to say that can provide a safe education. But school is known as the best place for students to learn their life skills so that they can be prepared for the future. And now coming to my argument. So I'm going to talk about professional education. Well, teachers at schools are qualified, trained professionals who have mastered their craft and in a later grade specialized in their area of instruction. Homeschooling, you can also find videos online, but they can never be as good as teachers who are properly trained and pass many tests. So let's be clear, teachers are not just adults. Experts, they study to know how kids learn properly and know what the students are missing out. They know how to explain difficult ideas and how to support students emotionally and academically. I know that there are a lot of times when teachers help students a lot. Well, example, in the high grades, another point is that in high grades, teachers don't just teach everything, they also specialize them. You see, a math teacher knows math deeply. A science teacher knows how to teach science in a way students can really understand. Unlike videos on the homeschooling, like they just teach children some tips and methods for studying math or science or many other subjects to learn so quickly. But these teachers teach children deep in the brain, and they will know it very well what we use them in the future. Well, this really matters, especially for children who might miss class because of work. And real teachers know how to help students catch up and stay on track. Online homeschooling just have videos. They don't know what the students are really missing out, and they don't know how to help them fix the problems. So, as all the reasons above, I believe that I oppose of the motion that homeschooling is better than traditional schooling. And that is the end of my speech. Thank you. Thank you very much. 1 minute for the affirmative team to prepare. The third speaker in the affirmative team. Okay, so my speech will start in 3, 2, and 1. Hello, dear judges and fellow debaters. I'm the third speaker of the affirmative team for the motion that homeschooling is better than traditional education, and we're here to firmly believe that this statement is true. So, firstly, let I give the rebuttal for the negative team. So for the first speaker of the negative team, she have mentioned about that traditional education would provide a more professional instruction, but I want to ask that professional instruction that does it really mean to a higher academic performance? Meanwhile, it could help to better and fully develop, but if
professional instruction doesn't mean that it could lead to a more and a fully result. It just also depends on the learner willingness. And as you also mentioned about the social development skills, so I think that social development here, you can do it at homeschooling with your parents, or about the social bond with the others. You can do with your neighbors, your pen pal, and your online friends. It's not just about on your school and traditional education, but at homeschooling you also do that. And you didn't compare the differences between the two of those, and you haven't shown that the social development in the traditional education is better. And also for the second speaker of the negative team, they have said that for the things that students don't know, they could ask the teacher after class. But for some students, they don't have the confidence to do that. So it could be being not convenient for the shy student that don't ask teacher after class. So when they are homeschooling, they could watch videos. And you also say that on the YouTube videos, they're only teaching tips, but actually videos on YouTube also have the teacher teaching student, like the traditional education one, and also giving the tips. And also, so next, I'll give the summarize and more development points to my team. So my first speaker have said that I would give a safer and more supportive learning environment. Yes, as the second speaker of the negative team have said that parent can put pressure on student, and not just for the school environment. But I don't like this, because when student learn at school, it doesn't mean that parent don't put pressure on them. They still put, because every parent have the expectancy on their children. So they do put, but actually, when homeschooling, it would make a more being ensure that their students, their children, are studying well and they can keep track well. And because my first speaker also mentioned that that study in homeschooling is we could adjust to our study levels. So not just in school that teachers have a lot of students, and they could not just focus on someone to develop their own ego, their personally and academic levels. But homeschooling do that. And for my second speaker, she has also said that the second speaker of the negative team, she have said that teacher was specialized for each field, like math, mathematics, science, or literature. But on the online one, or also in the parent, they could be signed on and tutor their children to do all that subject one. They could just doing the research, a deeper research during, because we are living in modern age with AI of your reality, or just we could watch it on YouTube or on the social media. So it doesn't really need to a traditional education. So our point is that homeschooling is better traditional education, and we firmly believe that we should win, because we give the evidence and also the point that really clear for this statement. Thank you for listening. Thank you very much. They can really learn, make noise, and also stop you from learning, concentrating better. Secondly, she also said that when homeschooling, it can decrease the stress at school, such as bullying, etc. But homeschooling can also be learning online, so they can still have cyberbullying on the internet. As right now, the 4.0 rise, there's a lot of situations going, like saying bad words on the internet, chatting to each other, mean things. Also, the second speaker of the affirmative team says that they aren't confident enough to, they rebut us that when learning at school, there are many students that are not confident enough to raise their hand and ask their teachers the point that they don't understand. But how about the students that are having troubles learning, and when they learn at home, homeschooling, who will teach them? Even if the videos and the tutoring is very
professionals and stuff like the stuff on on YouTube or Google that you find are very good. They won't understand clearly as the teacher at school. They can like teach all their class again that they can, and the other students will also have benefits by listening again. So now, as I'm done with the rebuttals, let's come to the questions. So firstly, are the children, we can give them a better education as traditional schooling, traditional education than homeschooling. Because like when they go to school, they have interactions with their friends. Learning, there are many research that shows learning with a smart friend sometimes will make you feel happier and also easier to understand than just sitting at home and watching YouTube videos. No, you feel bored, and also having the pressure with their parents around. Sometimes they don't have that privacy at school when they go around and play. They have break times and also a lot of times where you can have fun with your friends and also learn a lot more too. Secondly, are the teachers that have when you use like the homeschooling way of learning, and like they need to pull a lot of videos for you to learn, and like it is not that beneficial as much because when you study at school, the teachers can know what are your levels, what are you good at, what are you bad at, so they can help you to improve. While learning on the internet, you just open a video without knowing who that person is or what that person knows about you. Sometimes they might be strange or like they don't even so we're just watching without interactions. Even if you're learning online with a teacher and you cannot specifically learn easily than at school. So as we state again that traditional school education is better than homeschooling. Thank you for listening. Thank you very much. So, before I announce the winning team and the result of today's debate, each team will have 90 seconds to plan the feedback that you're going to give to the opponent team. Remember, do not use this time to keep arguing the motion. And please, to do this well, you must be courteous, constructive, and specific. So, 90 seconds for both teams to prepare. So, feedback for the opposition. So I think the first speaker, I don't think you really need to give out the definition unless you think that the definition of the first speaker on the proposition side wasn't clear enough. At least you must mention if it wasn't clear, then you can make a new definition. I think your policy was good, but maybe extend and also explain it more. But overall, your arguments were also good. And second speaker, I believe that, I think your rebuttals were kind of like this. You had two rebuttals, but I think that they were kind of like the same as each other. So I think you should have two type of separate rebuttals. But they were overall good, and so were your arguments. And third speaker, I think you did the whole job and had did all the responsibilities that the third speaker should do. So you had enough of the summarization as well as the rebuttals. Yeah, that's all. Thank you very much. Rồi, cảm ơn cả hai đội vì trận đấu debate vừa rồi. Thì bây giờ thầy sẽ đi vào nhận xét chi tiết cho bài nói của từng đội nhé. Vân Khánh, so before we start, I start giving out my comment. Vân Khánh, can you turn on the camera? Okay. Rồi, đầu tiên thì thầy sẽ nhận xét chung về phần trình bày cũng như là chuẩn bị của đội Affirmative. Thì thầy có thể thấy là cả ba bạn ở phía bên đội Affirmative đều trình bày với một cái style nó khá là tự tin và chất giọng to rõ ràng trình bày, và thầy có thể thấy được là ở vị trí
số 2, vị trí số 2 gọi là số 2 và số 3 thì là những bạn mà có chất giọng thì cảm thấy rất là đặc biệt và cái màu giọng của bạn rất là chắc chắn và thầy đánh giá cực kỳ phù hợp để cho các bạn tranh biện. Và cũng như là khi mà các bạn đưa ra cái phần rebuttal thì cảm thấy là cái sự gọi là cái sự căng thẳng nó dâng lên cao rất là nhiều. Đầu tiên là về vị trí first speaker bên affirmative là Mina, đúng không ạ? Mina là bạn. Mina tên là gì con nhỉ? Dạ Lan Chi. Lan Chi, ok. So the first speaker in the affirmative là Lan Chi này, thì thầy có thể thấy được là con đã phân tích rõ rồi cho thầy cái phần definition bao gồm những cái từ, cái keywords của motion là homeschooling và traditional education, thì đây là cái từ mà thầy đánh giá là con phân tích khá là kỹ nha. Về characteristics của hai cái thể loại này thì thầy cũng thấy là con đã chỉ ra khá là tốt và thầy cũng nhìn ra được những cái gọi là những cái điểm ưu điểm hay là nhược điểm của những cái thể loại này rồi. Đó thì đây là một cái phần define và stakeholder khá là ổn nhá. Arguments của Lan Chi này thì thầy có thể thấy là con chỉ ra rằng là cái việc học ở nhà tức là homeschooling nó sẽ có cái hiệu quả tốt hơn so với cả traditional education, và đặc biệt là nó giảm đi cái distraction, đúng không ạ? Thì ở đây trong cái argument của mình này thì thầy thấy được là con còn nói về việc là việc học ấy thì nó sẽ giảm những cái thời gian bị lãng phí. Ví dụ ở trên trường thì mình có những cái khoảng thời gian ra chơi, nghỉ ngơi hay là thời gian ăn trưa tốn khá là nhiều thời gian. Tuy nhiên so với cả những thời gian ở việc học ở nhà ấy, thì những cái khoảng thời gian này không bị lãng phí, đúng không? Thì thầy có thể thấy được ấy, cái việc con đang làm ấy, đó chính là con chỉ ra cho được thầy là cái nhược điểm của cái việc là học ở những cái lớp học truyền thống nó có những nhược điểm ra sao. Tuy nhiên thầy có thể thấy được này là cái điểm yếu của việc của cái lập luận của mình ấy, đó chính là khi mà con đã chỉ ra được cho thầy cái nhược điểm của đối thủ rồi, đúng không ạ, thì con cần phải so sánh với cái ưu điểm của bên mình nữa, đúng không ạ? Ví dụ như con nói rằng là việc học ở nhà, đúng không? Homeschooling thì sử dụng thời gian hiệu quả hơn so với cả việc học ở trường, đúng không ạ? Con đã chỉ ra được là việc học ở trường có những cái gì lãng phí rồi, thì mình cũng cần phải giải thích được là cái schedule, cái khoảng thời gian học ở nhà ấy thì nó sẽ có những cái ưu điểm ra sao, đúng không ạ? Mình không thể nào chỉ nói gọi là nói mơ hồ là nó không bị lãng phí những khoảng thời gian đấy được, mà mình phải miêu tả rõ ràng ra một cái schedule, một cái lịch học ở nhà ấy, thì nó sẽ trông như thế nào để mà người ta so sánh và thấy được cái sự khác biệt giữa hai cái schedule. Con hiểu không? Đó, đồng thời này thì cái việc mà mình đưa ra được cái sự so sánh ấy cũng là lúc mà mình trình bày thêm cho thầy cái phần evidence, tức là dẫn chứng trong bài nói của mình, nhá. Bởi vì dẫn chứng là một cái phần rất là quan trọng. Khi mà các bạn học dẫn chứng ấy thì thường có một câu nói đó chính là without evidence, your argument is only your opinion, which is subjective and biased. Tức là nếu như các bạn không trình bày được cái phần evidence ấy, thì lập luận của các bạn chỉ đơn thuần là cái ý kiến cá nhân thôi, và thông thường những cái ý kiến cá nhân của bạn ấy thì đều mang cái tính thiên vị và tính chủ quan rất là cao. Vậy cho nên là mình cần phải có cái sự so sánh và mình cần đưa ra được những cái dẫn chứng phù hợp. Tiếp theo là cái phần argument thứ hai của Lan Chi trình bày chính là it create a safe and supportive learning environment này. Thì thầy có thể thấy được là con cũng chỉ ra rằng là không có peer pressure này, bullying ở trường, đúng không ạ? Thêm một cái evidence nữa mà con chỉ ra cho thầy trong cái phần argument thứ hai, đó chính là con chỉ ra rằng là trong một cái ví dụ về sau một cuộc thi ấy, thì hơn nửa lớp bị đuổi học, đúng không? Bởi vì là cái kết quả của cái cuộc thi đấy. Thì thầy cần con đưa ra cái phân tích rõ ràng hơn về cái ví dụ này con nhé. Bởi vì là một cái ví dụ, một cái dẫn chứng mà không có nguồn cụ thể, đúng không ạ? Thì cái ví dụ dẫn chứng này nó hoàn toàn không đáng tin cậy và người nghe hoàn toàn có thể coi rằng đấy là một cái dẫn chứng bịa đặt.
được không ạ? Đó. Vậy cho nên là nhìn chung ấy thì lập luận của các bạn thì khá là ổn. Thì thầy nghĩ là các bạn team affirmative, thầy đoán là có phải là hồi trước các bạn học debate ấy, là các bạn học ở cái thể thức WSDC nhiều hơn đúng không? Đúng không? Ok, bởi vì là thầy thấy là cái phần này nó khá là giống so với cái thể thức WSDC. Ok, tiếp theo là vị trí của second speakers là Huyền Thư, đúng không ạ? Ok, Huyền Thư ngay phần mở đầu của cái bài nói của Huyền Thư thì thầy có thấy được là Huyền Thư đưa cho người nghe của thầy một cái câu hook rất là hay. Có thể đánh giá là cái phần mở đầu của Huyền Thư là những cái phần mở đầu nó nắm bắt, nó thu hút được cái sự tập trung của nghe rất là tốt, bởi vì là con đã chỉ ra được cho người nghe luôn là trong cái phần lập luận phía sau ấy là con sẽ tập trung vào cái nội dung gì rồi. Đó, thì đây là cái phần mở đầu rất là tốt này. Tiếp theo là về cái phần ripple thì thầy đánh giá con phân tích khá là tốt ở cái việc là khi mà đối thủ đưa ra cái ý rằng là việc học ở nhà không có những cái người hướng dẫn chuyên nghiệp, thì con chỉ ra được là có rất là nhiều platform có thể giúp cho học sinh học hiệu quả hơn, và đồng thời nếu như mình không có những cái, mình có thể là tuyển một cái giáo viên dạy riêng. Đó thì tiếp theo thì con lại đưa ra cho thầy là một cái ý đó chính là thay vào đó thì học sinh video hay là tài liệu ở trên mạng và học tập hiệu quả này. Đó thì thầy muốn con sắp xếp cái phần rebuttal của mình ấy, nó theo thứ tự cụ thể hơn nhé. Bởi vì đầu tiên này, khi mà mình phản biện lại cái ý là đối thủ nói rằng là việc học ở nhà không có cái người hướng dẫn cụ thể, hướng dẫn chuyên nghiệp, đúng không ạ? Thì mình có thể ngay lập tức là đưa ra một cái biện pháp, đó chính là nếu như các bạn cho rằng việc học ở nhà không có người hướng dẫn chuyên nghiệp thì chúng tôi đưa cho các bạn một giải pháp, đó chính là những cái ba mẹ, những cái gia đình cho con học ở nhà sẽ tuyển những cái giáo viên dạy riêng, dạy kèm, và những cái giáo viên đó là những cái người hướng dẫn chuyên nghiệp để giúp cho học sinh có thể hiểu bài tốt hơn, đúng không ạ? Sau đó mình sẽ đưa ra một cái ý kiến nhỏ hơn. Tiếp theo đó chính là bên cạnh đó học sinh có thể sử dụng những cái platform này, những cái video, những cái tài liệu trên mạng để giúp học sinh có thể tự học những cái kiến thức đó theo cái cách học riêng của chúng, và điều đó sẽ giúp chúng học tập hiệu quả hơn. Đó thì mình sẽ đưa ra một cái biện pháp trước này, sau đó là mình sẽ đưa ra những cái ý kiến nó hỗ trợ cái ý kiến đó sau nhá, thay vì là mình bị cái cấu trúc nó bị loạn như thế. Tiếp theo là về phần argument của Huyền Thư thì thầy có thể thấy được là con trình bày cho thầy 3 cái argument. Tuy nhiên ở cái argument thứ 3 thì lúc đó thời gian nó bị quá giờ rồi, đúng không ạ? Thì thầy cũng không ghi được nhiều, thì thầy sẽ chỉ ghi lại là con có nói về cái việc là the learning at home or homeschooling will reduce the exposure to schooling environment. Thì ở 2 cái argument đầu này thì con mới chỉ ra được là cái việc học ở nhà sẽ giúp cho học sinh có một cái lịch học, có một cái gọi là cái thời gian học nó được cá nhân hóa, tức là việc học ở nhà, học một mình, nó bám sát rất là tốt với cả cái năng lực học của học sinh. Và đồng thời thì con cũng chỉ ra được là cái việc học ở trên lớp ấy, thì sẽ có nhiều cái điểm yếu, rằng là giáo viên thì không thể nào mà giúp cho tất cả học sinh với một cái số lượng lớn như vậy hiểu được bài. Đó thì thầy đánh giá đây là một cái argument với cái phần supporting argument sẽ phân tích rất là tốt. Tuy nhiên mình vẫn còn thiếu evidence, đúng không ạ? Tiếp theo là về việc homeschooling helps students to have a higher academic achievements này nhé. Thì cái việc mà học sinh có một cái kết quả học tập tốt hơn thì mình dựa vào đâu để mình đánh giá? Đồng thời là con cũng đưa ra cho thầy một cái evidence lúc sau ấy, là con nói rằng là có 15 cho tới 30% học sinh học ở nhà sẽ có cái kết quả tốt hơn so với những cái bạn đồng trang lứa. Thì mình phải chỉ ra được là mình đang nói tới cái đánh giá nào.
Đó, mình đánh giá dựa trên những cái tiêu chí nào, đúng không ạ? Thì ở đây thì thầy có thể hướng dẫn cho các bạn sắp xếp cái tiêu chí này bằng cái cách là mình nhìn ra được cái đặc điểm của homeschooling ấy. Thì các bạn phải biết rằng là việc học ở nhà ấy không phải là học sinh sẽ học ở nhà từ năm mầm non lớp 1 cho tới cả đại học, đúng không ạ? Tức là sẽ có một khoảng thời gian ấy học sinh ngừng học tại nhà và tham gia những cái cuộc thi ấy, và kiểu như là mình gửi thư tới những cái trường, ví dụ như là trường cao đẳng này, trường đại học, trường cấp 3 các thứ, hay là trường cấp 2 chăng nữa, để mà những cái bạn đó tham gia vào học. Đó thì đấy là chính là cái lúc mà mình có thể so sánh được cái kết quả về năng lực học của cả hai cái trường hợp đó nhá, chứ không phải là việc học ở nhà có nghĩa là các bạn sẽ từ cấp 1 cho đến cấp 3 cho đến đại học ở nhà đâu nhá. Tiếp theo là ở vị trí top speaker thì thầy đang thấy ở đây là cái phần rebuttal của Việt Hân, của Hải Dương, đúng không ạ? Ok. Đưa ra thì để đánh giá là khá là chi tiết và bám sát với cả phần nội dung của các bạn speaker bên kia nhé. Nếu có một cái phần advice thầy muốn đưa ra ấy, thì có lẽ là các bạn phía bên mình ấy sẽ cần phải thảo luận tốt hơn, gọi là thảo luận kỹ hơn, và mình sẽ cố gắng nghiên cứu về cái motion nhiều hơn để mà mình đưa ra được những cái phần phản biện ấy nó mang tính nó có tính logic hơn và nó phù hợp với cả cái motion, và ở đây là cái môi trường là homeschooling so với cả traditional education hơn. Đó. Đây, ví dụ này, ở vị trí second speaker con phản biện cái ý là some students don't have the courage to ask, đúng không ạ? Thì con có chỉ ra đường là việc học video ở nhà ấy, thì sẽ giúp cho học sinh có khả năng chuẩn bị cho tương lai. Tuy nhiên này, bên phía đối thủ ấy, người ta lại nói rằng là một số học sinh ở trường ấy, đúng không ạ? Một số học sinh ở rồi ok. Ok, rồi thì sẽ đánh giá lại nhé. Con có phản biện lại đối thủ bằng cái ý rằng là một số học sinh ấy khi mà học ở trường thì sẽ không có cái sự tự tin để mà học giáo viên, để mà hỏi giáo viên, đúng không ạ? Thay vào đó thì việc học ở nhà sẽ giúp cho học sinh có khả năng tự lập, đúng không ạ? Tuy nhiên thì thầy muốn con có thể thêm ra cái ý rằng là việc học ở nhà ấy thì nó lại có những cái ưu điểm khác liên quan tới việc là giúp cho học sinh có cái sự tự tin hơn. Ví dụ như là việc mình có một cái giáo viên cá nhân để mà mình hỏi, đúng không ạ? Đồng thời là mình có cái bố mẹ để mình có thể hỏi, đúng không ạ? Chứ không phải là chỉ riêng việc tự học thông qua video thì có thể giúp học sinh có thể hiểu được kiến thức một cách tốt hơn. Một điểm cộng mà thầy nghĩ là Hải Dương và team performance làm tốt đó chính là cái phần summary. Thì thầy đánh giá là cái phần summary và cái việc mà Hải Dương có thể là mở rộng cái phần lập luận và cũng như là liên kết lại tất cả những cái lập luận của đồng đội ấy, là một cái điểm cộng rất là lớn để cho cái lập luận tổng thể của cả team nó có cái sự thuyết phục. Và thầy nghĩ là đây là cũng là một cái phần mà team negative trong buổi đầu ngày hôm nay có thể học hỏi này. Ok, tiếp theo là về phần trình bày của đội negative. Thì đầu tiên là ở vị trí first speaker của Minh Phương, đúng không ạ? Thì thầy đánh giá ở đây là Minh Phương có phân tích ra được những cái keywords emotion, ví dụ như là homeschooling và traditional education. Tiếp theo thì một cái điểm mà thầy đánh giá cũng khá là thú vị trong cái phần define the motion của Minh Phương đó chính là con có giải thích được là cái policies của motion, đó chính là we would want to create an environment for students to socialize and learn in a more effective way. Thì ở đây này, thầy nghĩ là mình sẽ cần phải thay đổi một số cái từ trong cái câu này nhá. Các bạn phải hiểu được rằng là cái motion này đang cố gắng là thay đổi cái việc học, gọi là cái xu hướng học tập của học sinh nhá, và đặc biệt ở trong cái môi trường Việt Nam, từ cái việc là học sinh chỉ tập trung học ở trường cho tới cái việc là sẽ có một vài bạn hay một vài gia đình hướng cho học sinh tới cái việc là học tại gia.
Vậy thì cái environment ấy, cái môi trường nơi mà học sinh có thể là tham gia những hoạt động xã hội và học tập ấy, thì nó đã có sẵn ở trong cái môi trường Việt Nam rồi. Vậy cho nên là chúng ta không tạo ra cái gì cả, mà chúng ta phải muốn giữ vững và bảo vệ nhá. Tiếp theo này là cái main argument của Minh Phương, là con ấy chỉ ra rằng là việc học ở nhà ấy, thì không có những cái professional instructors, và thay vào đó ấy, thì ở những cái traditional education, đặc biệt là trường, thì sẽ có những cái giáo viên chuyên nghiệp. Thì đây là một cái ý rất là tốt này, mình trình bày rất là tốt nhá. Tuy nhiên nhá, thầy muốn con có thể chỉ ra cho thầy được cái việc là những cái số liệu hay là cái thống kê hay là những cái dẫn chứng về cái việc là những cái giáo viên ở trường ấy, người ta sẽ có cái sự chuyên nghiệp hay là được giáo dục bài bản ra sao, để mà mình có thể có một cái sự so sánh chính xác nhất so với cả những cái platform học với cả homeschooling, được không ạ? Tiếp theo nữa là về cái phần cấu trúc bài này, thì phần rebuttal con trình bày, con phân tích đã rất là tốt rồi. Tuy nhiên cái phần rebuttal của mình ấy, thì con chú ý nhé, là mình sẽ trình bày ngay sau, ngay sau mình, chứ không phải là sau argument như Minh Phương con nhé. Tiếp theo này là chỉ sẽ thầy có thể thấy được là cái phần argument của Vân Khánh sẽ bao gồm về việc là giáo viên ấy là những người được gọi là được huấn luyện và là những người chuyên nghiệp. Đó, ở đây thì thầy đánh giá là cái argument của Vân Khánh ấy, nó đang bị lặp lại so với cả cái argument của Minh Phương. Tất nhiên là nó cũng có những cái phần khác nhau nha. Tuy nhiên ấy, cái phần nội dung chính nhá, cả hai bạn trình bày thì nó vẫn như vậy. Về phần rebuttal của Vân Khánh đưa ra thì thầy đánh giá là chưa được rõ ràng cho lắm con nhá, bởi vì là mình có trình bày một cái ý là đội đối thủ thì nói rằng là việc học ở nhà thì dễ giảm cái tỷ lệ, giảm cái khả năng bắt nạt, đúng không ạ? Thì con lại Vân Khánh lại đưa ra một cái ý, đó chính là việc học ở trường sẽ giúp học sinh có những cái sống cần thiết để họ có thể, để chúng có thể chuẩn bị tốt cho tương lai, và mình chỉ phân tích mỗi câu đấy thôi. Thế có phải là Vân Khánh nói rằng là việc học sinh bị bắt nạt tại trường là một kỹ năng sống cần thiết không? Đúng không? Tức là mình phải nghĩ ra được rằng cái phần phân tích của mình ấy, cái phần phản biện của mình đang gây ra một cái sự misunderstanding, tức là gây ra một cái sự hiểu lầm. Vậy cho nên mình sẽ phải phân tích kỹ hơn này, mình sẽ phải phản biện kỹ hơn và đưa ra từng lời nói một cách rõ ràng. Thế mình làm sao để mình giảm cái nạn bắt nạt ở trường, đúng không ạ? Chứ không phải là việc bắt nạt ở trường là một cái kỹ năng sống cần thiết cho học sinh. Đó. Trong bài của Vân Khánh thì cũng có một cái ý khá là hay, để đánh giá là đó chính là ở trường ấy thì mình có cái peer pressure, tức là những cái áp lực từ những bạn đồng trang lứa, đúng không ạ? Thay vào đó thì ở nhà thì mình lại gặp phải một cái vấn đề khác, nó cũng quan trọng không kém, nó cũng ảnh hưởng không kém, đó chính là parental expectations. Cái sự kỳ vọng của bố mẹ cũng là một cái vấn đề ảnh hưởng tới trực tiếp tới học sinh, tới trẻ con, đúng không ạ? Thì đây là một ý khá tốt này. Tiếp theo là ở vị trí first speaker của Việt Hân, thầy đang thấy được là cái phần rebuttal mình trình bày là khá là tốt nhé. Ở phần đặc biệt là ở cái phần phản biện của vị trí second speaker thì người ta, đội đối thủ người ta nói rằng là students will not have the courage to ask the teacher, đúng không ạ? Thì con còn nói rằng là việc học ở nhà thì thay vào cái chuyện là học sinh không có đủ khả năng hay là không có sự cái tự tin để mà hỏi giáo viên, thì thay vào đó việc ở nhà thì sẽ không có ai để mà trả lời những cái câu hỏi cho học sinh, đúng không ạ? Thì thầy muốn con thêm cho thầy một câu nữa, đó chính là mình phải giải thích kỹ hơn là không chỉ giáo viên
mà là ba mẹ cũng phải là những người giáo dục con. Và giúp con có đủ cái sự tự tin và giúp giáo dục con về việc là hỏi giáo viên làm những cái đặc quyền cơ bản của học sinh, và việc giấu dốt là một cái điều không nên, đúng không ạ? Thì đây là một, thầy nghĩ đây là một cái ý mình nên có này. Tiếp theo là về phần exclusive idea của Việt Hân này, thì thầy nghĩ cũng khá là ổn rồi nhá. Tuy nhiên thầy nghĩ là Việt Hân nên phát triển cho thầy thêm về cái phần summarize của những cái nội dung chính mà nói của đồng đội nhá. Thì thầy muốn con sẽ không chỉ là tóm tắt lại mà mình còn phải mở rộng lập luận của đồng đội này, cũng như là liên kết lập luận của đồng đội lại với nhau thành một cái phần một cái đoạn văn trình bày. Đó, tức là mình có, ví dụ như là bạn first speaker thì có một cái main argument này, bạn second speaker thì có một main argument này, thì mình sẽ phải gộp hai cái main argument đó thành một cái main argument to để mà mình gọi là mình nhắc lại, mình tóm tắt lại và cũng như là mở rộng trong cái phần summary. Đó, anh hiểu không ạ? Ok, rồi tóm tắt lại về cái trận đấu debate ngày hôm nay. Okay, I would like to announce the winning team of the debate match today. So the winning team of the match today with a motion, homeschooling is better than traditional education, will be team affirmative. Team 25, congratulations. Xin chúc mừng các bạn. Ok, thầy nghĩ là bài học của thông qua cái trận đấu ngày hôm nay có lẽ là các bạn sẽ cần phải xây dựng được một cái cấu trúc lập luận tốt hơn này, và cái việc mình thảo luận kỹ hơn trong cái quá trình mình chuẩn bị nhá. Và cố gắng cho thầy này, những cái motion mà các bạn luyện tập ấy, thì thường nó sẽ có độ khó ở khoảng 5 cho tới 6 hồi. Tuy nhiên khi mà mình đi thi ở VSDC thì hay là những cái cuộc thi khác, ví dụ như là có bạn nào đó có tham gia cuộc thi đã VSDC rồi ấy, thì nó sẽ khá là khó nhá. Nó sẽ ở mức độ khó khoảng 8 cho đến 9. Có những motion thì thầy đã tham gia những cuộc thi mà có những cái motion mà các bạn vừa mới đọc motion khác, các bạn ấy bỏ tay luôn, các bạn ấy gọi là đầu hàng tin đối thủ luôn, không hiểu được gì về motion cả. Đó, thế cho nên là cái việc quan trọng của chúng ta trong cái quá trình mình chuẩn bị bài đó chính là mình thảo luận thật là kỹ càng và mình phân tích motion gọi là từ trên xuống dưới, từ A từ Z cho thầy, để mà mình có thể là hiểu được hết tất cả những cái đặc điểm của cái motion và về cái chủ đề mà mình đang trình bày. Đó, và trong cái trận đấu ngày hôm nay thì chủ đề mình đang cố gắng tranh biện về đó chính là homeschooling, là một cái điều khá là mới mẻ với các bạn. Còn traditional education thì ưu điểm nhược điểm mình đều đã biết hết rồi. Đó, thì buổi hôm nay có một cái chủ đề mới là homeschooling thôi nhá. Okay, so after my comments, you guys have any questions that is related to the result of the match? Is there anything that you would want to improve on? No. Okay, so Kim Huyền Thu said no. Vân Khánh. No? Okay, so that is the end of the debate match today. I hope you guys have a great day and say goodbye. Okay? Thank you. Bye. Yeah, goodbye, Margaret. Thank you.